Hello aspirants, welcome to our next video of the prelims booster series. Last video varaku manam actually ippudu geography series continue chestunnamo. So last video lo we finished what geomorphology. So now we are going to start with climatology, okay? So ee climatology revision part it won't take more than 2 sessions, okay? And so let us start the video. And this is like if you have any doubts preparation gurinchi kaani confidence gurinchi kaani prelims vastundi how to better use this 3 months productively. So if you have any issues with respect to personal and also academics, you can just write to me to this telegram id. And so recent ga there was a doubt manam geomorphology series chesam kada dantlo a student asked me a doubt. Let me explain you. సో ఓవరాల్గా కంపేర్ చేస్తే కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్కి సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్కి ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థియరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని. సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్ అండి, వీ డోంట్ హ్యావ్ టు కాంప్లెక్స్ థింగ్స్. కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ, ఓకే, సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్. ఇదంతా మనం ఆల్రెడీ జియోమార్ఫాలజీ సిరీస్లో చూసాము. బట్ అ క్విక్ రివిజన్ ఆర్ టు క్లియర్ యువర్ డౌట్ ఐఎమ్ అగైన్ టీచింగ్ దిస్, నాట్ ఇన్ డీటెయిల్ దో, ప్లేట్ టెక్టోనిక్స్ థియరీ. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి ఈ 3కి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీలో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఒకప్పుడు కాంటినెంట్ మొత్తం ఒకలాగా ఒకే దగ్గర ప్యాంజియా లాగా ఉంది అన్నారు. ఓకే, surrounded by the massive water body which is Panthalsa. ఓకే, కానీ ఇవాన్చువల్లీ ఏమైంది, కాంటినెంట్స్ డ్రిఫ్ట్ అవుతున్నాయి, అంటే కాంటినెంట్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి. ఈ మాస్ ఏదుందో సాలిడ్ మాస్ అది మూవ్ అయ్యి ఇప్పుడున్న ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ పొజిషన్కి రావడానికి ఓన్లీ ఏమయ్యాయి, కాంటినెంట్స్ మాత్రమే మూవ్ అవుతున్నాయి. కాంటినెంట్స్ ఆర్ మూవింగ్. ఓకే, సో సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్లో ఏమంటున్నారు అంటే సీ ఉంది, ఓకే, ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్మా అనేది ఎరప్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాని తర్వాత సాలిడిఫై అవుతుంది, ఈ పార్ట్ సాలిడిఫై అవుతుంది. కానీ కింద అండర్ గ్రౌండ్ మ్యాగ్మా పార్ట్ ఉంటుంది కదా, ఈ థర్మల్ కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ ఈ 2 ప్లేట్స్ని ఇటు సైడ్ పుల్ చేస్తున్నాయి. సో పుల్ చేస్తున్న కొద్దికి ఇక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది. ఈ గ్యాప్ అనేది మళ్ళీ లోపల నుంచి ఎరప్ట్ అయిన మ్యాగ్మా సాలిడిఫై అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాను అంటే కాంటినెంట్స్ ఎలా డ్రిఫ్ట్ అయ్యాయి అంటే ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్కి ఎలా వచ్చాయి అంటే సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ ద్వారా. సీ ఫ్లోర్ సేమ్ థింగ్, సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక కాంటినెంట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక కాంటినెంట్ ఉంది. ఒకప్పుడు ఇవి ఇలాగే ఉన్నాయి దగ్గర, కానీ మధ్యలో సీ వాటర్ ఫామ్ అయ్యి వాటర్ ఆక్యుపై చేసి ఇవాన్చువల్లీ అది ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం వల్ల, ఆ సీ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం వల్ల ఆ కాంటినెంట్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ కూడా పెరిగింది. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఈజ్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్. నో ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థియరీ, సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ఓన్లీ కాంటినెంట్స్ మూవ్ అయ్యాయి అని చెప్తున్నారు. సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్లో ఏంటి, వాటర్ సీ మూవ్ అవుతుంది, కాంటినెంట్స్ అక్కడే ఉన్నాయి. ఓకే, సీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇవాన్చువల్లీ కాంటినెంట్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ వస్తుంది అని. మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్, డైవర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ, ఇవన్నీ మనం అన్ని జియోమార్ఫాలజీ సిరీస్లో చూసాము. సో ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ డీటెయిల్, ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఉండడానికి నేను మళ్ళీ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ దమ్. సో ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థియరీలో ఏమంటున్నారంటే ఒక లిథోస్పెరిక్ ప్లేట్ ఉంటుంది, ఆ ప్లేట్లో కాంటినెంట్ ఉండొచ్చు, వాటర్ ఉండొచ్చు, మళ్ళీ కాంటినెంట్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఓన్లీ వాటర్ ఓన్లీ కాంటినెంట్. సో ఈ ప్లేట్లో కాంటినెంట్ వాటర్ రెండు ఉంటాయి, ఈ ప్లేట్ ఆల్ టుగెదర్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ లిథోస్పెరిక్ ప్లేట్.
ఓకే, సో ఇది ప్లేట్. ఈ ప్లేట్లో కొంచెం పార్ట్ కాంటినెంట్ ఉండొచ్చు, కొంచెం పార్ట్ సీ ఉండొచ్చు ఆర్ ఓషన్ ఉండొచ్చు. అదే మనం ఇండో ఆస్ట్రేలియా ప్లేట్లో చూస్తున్నాం, ఏమవుతుంది? ఇండియా ఉంది ఆ ప్లేట్లో, ఇది యురేషియా అనుకుందాం, ఇది ఇండో ఆస్ట్రేలియా ప్లేట్ అనుకుందాం. ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది మొత్తం ప్లేట్. సో ఇక్కడ ల్యాండ్ ఉంది అంటే ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఉంది, ప్లస్ ఇండియన్ ఓషన్ కూడా ఉంది. అండ్ టువర్డ్స్ ఆల్ టుగెదర్ ఈ ప్లేట్ అనేది నార్త్కి మూవ్ అవుతుంది. సో హిమాలయస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇదంతా మనం ఇండియన్ జాగ్రఫీ చేసేటప్పుడు వీ విల్ డిస్కస్ దట్. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దస్ కాంటినెంటల్కి సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్కి ప్లేట్ టెక్టానిక్కి డిఫరెన్స్. ఇది అర్థమైతే యు ఆర్ డన్ విత్ దిస్ థియరీ యాక్చువల్లీ. అండ్ అదర్ వచ్చేసి కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ ఎవరు ఇచ్చారు? ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్. సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ హ్యారీ హ్యాస్. అండ్ దెన్ ప్లేట్ టెక్టానిక్ మెకెన్సీ అండ్ పార్కర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇవి కొత్తగా చెప్తున్న పేర్లు కాదు, ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ జియోమార్ఫిక్ ప్రాసెస్. That's it. And world map, India map, they are very easy to draw andi. So not within 10 seconds you can draw it, no big deal. I will teach you in one video. Okay, so hope this is clear. So మీకు ఇంకా ఏదన్నా ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి డౌట్స్ ఉంటే you can just write to me over Telegram. Okay, now moving on. So climatology. Now we are going to study the climatology. This is like very interesting chapter, I should say. Like climatology is one chapter. Meeku nijanga geography chaduvutu unte this is the chapter that makes you fall in love with the geography. Okay, but having said that, UPSC lo you should not be falling in love with any subject. జస్ట్ చదివామా మార్క్స్ వస్తున్నాయా అంతే. బికాస్ ఇఫ్ యూ గెట్ అటాచ్డ్ టు దట్ సబ్జెక్ట్ ఈ రోజంతా అదే చదువుకుంటూ కూర్చుంటాము, వేరే దాంట్లో మార్క్స్ తక్కువ అయిపోతాయి. సో యువర్ మేజర్ ఫోకస్ షుడ్ టు ఆప్టిమైజ్ యువర్ మార్క్స్. ఎంత తక్కువ చదివి దాని నుంచి ఎంత ఎక్కువగా మనం మార్క్స్ డిరైవ్ చేయాలి అని. నేను ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒకటి చెప్పాను, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్యారెటో అని. ఏంటి అంటే మనం 20% ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి, దాని నుంచి 80% రిజల్ట్స్ తీసుకొని రావాలి. సో అది ఏ సబ్జెక్ట్లో, ఒక సబ్జెక్ట్లో కొన్ని కోర్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మీరు ఆ కోర్ ఏరియాస్ ఫినిష్ చేయాలి అన్ని సబ్జెక్ట్లో. దాని తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ రీడింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఈ మిస్లీనియస్వి కవర్ చేయాలి. అండర్స్టాండ్? సో ఏ పేపర్లో తీసుకున్నా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. మీ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్స్ ఉంటే 60 క్వశ్చన్స్, 30 షార్ట్ క్వశ్చన్స్, మిగతావి బై అనలిటికల్ స్కిల్స్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫైన్. సో ఇప్పుడు కట్ ఆఫ్ 100 మార్క్స్ దాటట్లేదు. సో ఇఫ్ యువర్ ఫౌండేషన్ ద బేసిక్స్ ఇస్ రైట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు క్లియర్ ద ప్రిలిమ్స్. ఓకే, మనం ఈ ఫౌండేషన్ బేసిక్స్ వదిలేసి ఏదో అడిగిన లైక్ అబ్నార్మల్ క్వశ్చన్ పట్టుకొని వేరే మొత్తం కంటెంట్ చదువుతాము. నాట్ రిక్వైర్డ్. స్టిక్ యువర్ బేసిక్, రివైజ్ యువర్ బేసిక్స్. సో బేసిక్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం ఇంకా మీరు అది వదలొద్దు. దట్ ఈస్ లైక్ 100% అక్యురసీ ఉండాలి. అండర్స్టూడ్? దెన్ యూ విల్ గెట్ ప్లెంటీ ఛాన్సెస్ టు సిట్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, నౌ క్లైమటాలజీ. సో క్లైమటాలజీలో ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాము, రివైజ్ చేస్తాము ఇన్ అదర్ వే. సో స్టార్టింగ్ విత్ వాట్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఏంటి, దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి, లైక్ వర్టికల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ హారిజెంటల్. ఓకే, హారిజెంటల్ అంటే లాటిట్యూడ్ వైజ్, ఈక్వేటర్ టు పోల్స్. వర్టికల్ అంటే ఏంటి? ట్రోపోస్పియర్, స్ట్రాటోస్పియర్, మీజోస్పియర్, థర్మోస్పియర్, ఐనోస్పియర్, ఎక్సోస్పియర్. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో హారిజాంటల్, మళ్ళీ వర్టికల్. ఓకే, నెక్స్ట్ హీట్ బడ్జెట్. హీట్ బడ్జెట్ ప్రతి ఒక్కరు అదొక పెద్ద కాంప్లెక్స్ టర్మ్, కాన్సెప్ట్ లాగా దాన్ని పిక్చరైజ్ చేసి ఇంకా ఆఖరికి వదిలేస్తారు. ఫైన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. లైక్ వీ కెన్ లైక్ స్వీప్ ఇట్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. సో టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అంటే ఏంటి, దానికి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఏం కావాలి, డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ మనం టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్స్ చూస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ మౌంటైన్ అనాబెటిక్ అండ్ కెటాబెటిక్ విన్స్ అదొకటి, మౌంటైన్ వ్యాలీ విన్స్ ఒకటి. ఇంకెక్కడ చూస్తాము ఫ్రంటల్ ఇన్వర్షన్. మీరు అసలు ఈ టర్మ్స్ చూసి అస్సలు భయపడద్దు. ఇప్పుడు ఈ 2 క్లాసెస్ తర్వాత యూ విల్ బి లైక్ ఇదేనా, ఇది మాకు తెలుసు అనుకుంటారు. And next is pressure belts. So pressure belts, 2 types of pressure belts. Inti thermally induced pressure belts and dynamic induced pressure belts. Okay, thermal ante nemo temperature. Okay, temperature valla form aina pressure belt. So we are going to see that. So pressure belts telusaka enti, pressure belts will induce what? Atmospheric circulation. Ee atmospheric circulation దేని ద్వారా అవుతుంది? ప్లానిటరీ విండ్స్ మనకు తెలుసు, ట్రేడ్ విండ్స్, వెస్టర్లీస్, ఈస్టర్లీస్ అవి.
అండ్ నెక్స్ట్ సీజనల్ విండ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాన్సూనల్ విండ్స్. లోకల్ విండ్స్ మనకు తెలుసు, ఇదేంటి నార్ వెస్టర్స్లు, కాల్ వైశాఖి విండ్స్ ఇలాంటివి. అండ్ దెన్ లోకల్ విండ్స్ అంటే మనం ఇండియా కాకుండా వరల్డ్ కూడా చూస్తాము. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ట్రైసెల్యులర్ సర్క్యులేషన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఈ ప్రెషర్ బెల్స్ అట్మాస్ఫిరిక్ సర్క్యులేషన్ కలుపుకుంటే ఇది అట్మాస్ఫిరిక్ ట్రైసర్క్యులర్ వస్తుంది. అదే మనం హ్యాడ్లర్ సెల్, ఫెర్రల్ సెల్ అండ్ పోలార్ సెల్. నెక్స్ట్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. ఇదో పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్గా, ఐ మీన్ కాన్సెప్ట్ కాదు, ఇట్స్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. జెట్ స్ట్రీమ్స్ లైక్ హయ్యర్ అట్మాస్ఫియర్ లేయర్స్లో హై స్పీడ్తో ఫ్లో అయ్యే విండ్స్ హారిజాంటలీ. సో జెట్ స్ట్రీమ్స్. అండ్ దెన్ ఎయిర్ మాసెస్ అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫాంట్, దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్. बड़े बड़े देशों में छोटी छोटे मिस्टेक्स होती रहती है सनोरिटा. So and then comes the cyclones. So cyclones we have temperate cyclones and tropical cyclones. Okay, so we are going to see their structure, their process, the stages and their impact. And next is Indian monsoon. We just have a glimpse of the Indian monsoon. ఎందుకంటే ఇండియన్ జాగ్రఫీ చూసేటప్పుడు అగైన్ ఇన్ డీటెయిల్ మనం ఎల్నినో, లానినో, ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ అండ్ మెడన్ జూలియన్ ఆసిలేషన్స్ అవన్నీ చూడాలి కాబట్టి విల్ జస్ట్ త్రో లైట్ ఆన్ ఇట్. సో నేను ఫస్ట్ మనం ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు ఎందుకు ఇండెక్స్ చెప్తాను అంటే, ఏదైనా ఫిలిం చూసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఒక ఐడియా ఉండాలి కదా అసలు. అందుకే ట్రైలర్ వస్తుంది మనకి, అది ఏ జానర్ మూవీ, ఎవరు యాక్టర్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ వీ విల్ లిసన్. Okay, so based on this, it will help you whether to go forward with the video, or you can just, if you have already gone through it, then you can read other subject, right? So that's it. So without any delay, let's get started. Okay, first, Earth's atmosphere. So atmosphere, it is మనకు తెలిసింది. అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటి? అక్యుములేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. సో అట్మాస్ఫియర్లో కాంపోజిషన్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే స్టేబుల్గా ఉండదు ఎయిర్. దాంతోపాటు మనం ఇప్పుడు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం, ఆంథ్రోపోజెనిక్ అంటే హ్యూమన్ ఎమిషన్స్ ద్వారా. సో ఈ కాంపోజిషన్, గ్యాసెస్ కాంపోజిషన్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ నాట్ స్టేబుల్, ఇది మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. So that's what he's saying. Atmosphere is made up of different types of gases, water vapor, evaporation అవుతుంది, and dust particles. Dust particles, sand, soot, or else మనము geomorphic processలో చదువుకున్నాం కదా, erosional agent, wind, transport, ఎలా traction, saltation అని చెప్పేసి. So this is the dust particles, PM 2.5 pollutants కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈస్ ద మేజర్ కాంపోజిషన్ తీసుకుంటే ఏంటి అంటే, 2 main gases in the atmosphere. ఏంటి? నైట్రోజన్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 70% అండ్ ద ఆక్సిజన్ కంపోజెస్ 99%, okay, of the atmosphere. So ఈ 2 gases 99% of the atmosphere. Other gases is, this is not argons, this is argon. Okay, like so this is how we should make fun of a subject. కొన్ని సార్లు like studying is not actually boring, మనం ఎంజాయ్ చేసే విధానాన్ని తెలుసుకోవాలి. సో ఇట్స్ ఆర్గాన్ అండ్ దెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, హైడ్రోజన్, నియాన్, ఈ హీలియం ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్, రైట్? సో ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? ఒకటే టేక్ అవే ఫ్రమ్ ది స్లైడర్స్, అట్మాస్ఫియర్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, డస్ట్ పార్టికల్స్, వేపర్స్. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 99% వచ్చేసి హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్. సో ఇది మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాము. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూపీఎస్సీ, ఇవాళ చాలా మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయి. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూపీఎస్సీ ఏంటి అంటే, బియాండ్ దిస్ మనం చదువుకోవాలి. ఒక్కొక్క లేయర్లో ఏం చదువుతుంది. సో ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకుంది ఏంటి? ఓకే, స్ట్రాటోస్పియర్లో, ఓకే, ట్రోపోస్పియర్లో ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది విత్ హైట్ అని చెప్పేసి. స్ట్రాటోస్పియర్లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని. కానీ మన ఎగ్జామ్కి అసలు ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఆ లేయర్కున్న సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, వీటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. అండర్స్టూడ్? సో నౌ లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ దాట్. బట్ బిఫోర్ దట్ అగైన్ మనం బేసిక్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి, ఏది స్టార్ట్ చేసినా. సో కొంచెం సేపు ఇది తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వచ్చేసేది ట్రోపోస్పియర్, దెన్ ఈజ్ స్ట్రాటోస్పియర్, దెన్ ఈజ్ మీసోస్పియర్ అండ్ దెన్ థర్మోస్పియర్. ఓకే, స్పియర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద జోన్. నెక్స్ట్ ఇదేంటి? పాస్, 1 సెకండ్. ట్రోపోపాస్, స్ట్రాటోపాస్ అంటే ఏంటి అంటే అక్కడ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది.
ఇక్కడ చూస్తున్నాను కదా, ఇది టెంపరేచర్, ఇది హైట్, దిస్ ఈజ్ హైట్, ఆల్టిట్యూడ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ ఇది ట్రోపోస్పియర్. హైట్ పెరుగుతున్న కొద్దికి ఏంటి, టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ట్రోపోపోస్ దగ్గర ఇది కాన్స్టెంట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏంటి, ఈ గ్రాఫ్ని ఎలా చదవాలి అని చెప్తున్నాను. సో మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు ఇది రాస్తే ఇట్ విల్ ఫెచ్ అట్లీస్ట్ ఎ హాఫ్ మార్క్, అట్లీస్ట్ ఇట్ గివ్స్ ఎ ఇంప్రెషన్ టు ద ఎగ్జామినర్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇట్ గివ్ స్ట్రాటోస్పియర్లో అది మళ్ళీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎందుకు, ఇక్కడ ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్. అండ్ దెన్ స్ట్రాటోపాస్. సో ఏదైతే లేయర్ ఉందో దానిపైన ఉండే పాస్ ఆ లేయర్కి సంబంధించింది. ట్రోపోస్పియర్, ట్రోపోపాస్, స్ట్రాటోపాస్, మీసోపాస్. ఓకే, ఇది మొన్న టీఎస్పిఎస్సి ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చింది, గ్రూప్ 2లో అనుకుంటా, టీజీపీఎస్సి, సారీ అగైన్. సో మీసోస్పియర్ అండ్ మీసోపాస్. ఓకే, థర్మోస్పియర్. ఇక్కడ మళ్ళీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు, ఇక్కడ ఐనోస్పియర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో నౌ లెట్ us go in detail about the structure of the Earth's atmosphere. ఏంటి, ఫస్ట్ ట్రోపోస్పియర్. దిస్ ఈజ్ వాట్, ద లోవెస్ట్ లేయర్ వేర్ విల్ లివ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెదర్. ఏవైతే మనకి వెదర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఫెనోమెనా, మెట్రియోలాజికల్ ఫెనోమెనా జరుగుతుందో, టర్బ్యులెన్స్ కానీ, థండర్స్ కానీ, సైక్లోన్స్ కానీ, దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ కన్ఫైన్డ్ టు దిస్ ట్రోపోస్పియర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 0 to 13. సో ఇది జనరల్గా ఏంటి అంటే, ఇది డిక్రీజెస్ హైట్. ఈక్వేటర్ దగ్గర హైట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, పోల్స్ దగ్గర తక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటికి మనం రీజన్ తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు ట్రోపోస్పియర్ హైట్ ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్ మూవ్ అవుతుంటే తక్కువ అవుతుంది. సో ట్రోపోస్పియర్ హైట్ అంటే ఏం లేదు, ఎప్పుడైతే ఓకే, సో ఈక్వేటర్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఇన్సులేషన్ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్సులేషన్ వస్తుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ హీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడున్న అట్మాస్ఫియర్ హీట్ అవుతుంది. హీట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఎక్స్పాండ్ అవుతే ఏంటి, లైట్ అవుతుంది. సో లైట్ అయినప్పుడు ఇట్ అసెండ్. ఇది గ్రౌండ్, ఇది అసెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది కదా, సో ఎక్కడి వరకు అసెండ్ అవుతుంది, ఇంకా దాని లోపల టెంపరేచర్ ఇంకా లేదు, ఇట్ కెనాట్ అసెండ్. సో ఇది అసెండ్ అయిన కొద్దికి టెంపరేచర్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద వర్డ్ ఎట్ నార్మల్ ల్యాబ్స్ రేట్. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ అసెండ్ టిల్ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. సో ఒక సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాక టెంపరేచర్ మొత్తం డ్రాప్ అయిపోతుంది. దే కెనాట్ అసెండ్ మోర్. సో టెంపరేచర్ డ్రాప్ అయినందుకు అవి ఏమవుతాయి, కోల్డ్ విండ్స్ అవుతాయి. సో డెన్స్. ఓకే, సో డెన్స్ అయినప్పుడు ఏమైంది, అది వేరే దగ్గర డైవర్జ్ అయ్యి సబ్సైడ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇట్ కెన్ అసెండ్, దాట్ ఈస్ డిటర్మైన్స్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ట్రోపోస్పియర్. అండర్స్టూడ్, దాట్ డిటర్మైన్స్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ట్రోపోస్పియర్. ఇప్పుడు ఈక్వేటర్ దగ్గర మనకి టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సపోజ్ ఎంత అనుకుందాం, 50 degrees అనుకుందాం. సో అది ఇంత హైట్ వెళ్ళాలి అంటే లెట్స్ సపోజ్ ఇట్ టేక్స్ లైక్ 8 kilometers అనుకుందాం. ఒక 10 degreesకి రీచ్ అయ్యి దాని తర్వాత డిసెండ్ అవుతుంది అనుకుందాం. కానీ పోల్స్లో ఏంటి, సర్ఫేస్ దగ్గరే పోల్స్లో ఎంత ఉంటుంది, 20 degrees. సో 20 degrees 10 degrees వెళ్ళడానికి 8 kilometers పడుతుందా, 2 kilometers చాలు. అంటే ట్రోపోస్పియర్ లేయర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, పోల్స్లో 2 kilometers దగ్గర ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, నువ్వు డోంట్ టేక్ ఫ్యాక్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇట్ ఇన్ ఈజీ వే. ఫైన్, సో పోల్స్లో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ట్రోపోస్పియర్ తక్కువగా ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్, ట్రోపోస్పియర్ హైట్. సో అంతే, ఇవన్నీ లైక్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇంకొకటి దట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇస్, మనము ఇప్పటివరకు వింటూనే ఉన్నాము, విండ్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ద హై ప్రెషర్ టు ద లో ప్రెషర్. వై, ఎందుకు హై ప్రెషర్ టు ద లో ప్రెషర్? లెట్ us see that, let us have a look about it. These are the fundamental concepts of the climatology. సో ఏమవుతుందంటే, ఈక్వేటర్ అనుకుందాం, మళ్ళీ వచ్చారు సన్. ఓకే, సో సన్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఇది ఎక్కువ అవుతుంది టెంపరేచర్, లైట్ అవుతుంది. సో మూవ్స్ అప్. ఇందాక చెప్పిన స్టోరీ, ఇక్కడ హీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, లైట్ అవుతుంది, లైట్ అయిన ఎయిర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ కూల్ అవుతుంది, ఇట్ డిస్పర్స్ ఇట్. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, వాక్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? ఆర్ ఎంప్టీ స్పేస్ అనుకోండి ఇన్ అదర్ వే.
ఫైన్. కానీ ఈ ఎంటీ స్పేస్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? మనకి ఎక్కడైనా అట్మాస్ఫియర్ తగలని చోటు చూసారా? ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఉన్నాము, but there is a air acting on it, maybe because counter pressure is acting by my body, which is why like I could able to stable, understood? But సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎయిర్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు దేర్ షుడ్ బి అదర్ ఎయిర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ ఆక్యుపైయింగ్ ఇట్, రైట్? సో దాట్ హ్యాపెన్స్. ఇక్కడ కోల్డ్ టెంపరేచర్ ఉందనుకోండి నైబరింగ్, కోల్డ్ అంటే మరి పోలార్ కోల్డ్ అవసరం లేదు, ఇక్కడతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ కోల్డ్ టెంపరేచర్ ఉందనుకోండి, అంటే తక్కువ టెంపరేచర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఈ గ్యాసెస్ కెనాట్ ఎరప్ట్ అప్, ఎందుకంటే అది డెన్స్ విన్స్. సో దే విల్ గో అండ్ ఆక్యుపై దిస్ ప్లేస్. ఓకే, సో కోల్డ్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి? సో ఇన్ అదర్ వే నౌ లెట్ us get into technicalities. Temperature and wind or pressure. ఓకే, సో ఇక్కడ కోల్డ్ టెంపరేచర్ అంటే టెంపరేచర్ లో ఉంది, సో ప్రెషర్ ఏంటి? హై ప్రెషర్. ఓకే, ఇక్కడ వార్మ్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ టెంపరేచర్ హై ఉంది, అంటే ప్రెషర్ ఏంటి? లో ప్రెషర్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లాగా ప్రెషర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ ఇలా కాదు తెలుసుకోవాల్సింది. ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అది లైట్ వెయిట్ అవుతుంది, లో ప్రెషర్ అని. ఓకే, కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు అదేంటి? డెన్స్ విన్స్, అది హై ప్రెషర్, హై వెయిట్ అని, హై మాస్ అని. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇన్ దిస్ వే దెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ వీఆర్ రెస్పెక్టింగ్ ద జాగ్రఫీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇది అర్థం కాకపోతే అసలు క్లైమటాలజీ ఏది అర్థం అవ్వదు. ఓకే, నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు అస్ థింగ్స్. సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్, ట్రోపోస్ఫియర్ ఎందుకు ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్కి హైట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది అని. సో ఇట్ కంటైన్స్ 75% ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియరిక్, ఒక నిమిషం కలర్ చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇట్ కంటైన్స్ 75% ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియరిక్ మాస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ వెదర్ ఫెనోమెనా. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ టేక్ అవే ఇదొకటి, ఇట్ డిక్రీజెస్ విత్ హైట్. ఇది కాదు నార్మల్ అబ్స్ట్రేట్, ఇది నేను చెప్పాను. ఇది మీకు టెక్నికాలిటీస్ అవసరం లేదు. నార్మల్ అబ్స్ట్రేట్ అంటే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది ట్రోపోస్ఫియర్లో ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దికి టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఆల్టిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దికి. అది ఏ రేట్లో రెడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పేది నార్మల్ అబ్స్ట్రేట్. ఓకే, ఇది థిక్కర్ ఎట్ ద ఈక్వేటర్, థిన్నర్ ఎట్ ద పోల్స్. నెక్స్ట్ స్ట్రాటోస్ఫియర్. సో స్ట్రాటోస్ఫియర్ అంటే ఏంటి అంటే ఓజోన్ లేయర్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ విత్ హైట్. It's better to use the term called altitude when you're speaking in geography. Okay, so increases with height due to ozone absorption, temperature. Okay, due to ozone. Ikkada enti, it contains the ozone layer, so it protects us from the harmful UV radiation, of course. Ikkada enti, manaki weather phenomenon mottam ekkada jarugutundi? Troposphere lo jarugutundi. Ante stratosphere lo enti koncham stable weather unnattu. Okay, inkokati, I'm sorry atu itu tipputunnanduku, but this is how you should learn. So ikkada high chusam kada, టెంపరేచర్ హై కదా, లో విండ్స్ పైకి వెళ్తున్నాయి కదా, సో ఇక్కడ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. క్లౌడ్స్ ఫామ్ అయ్యి వర్షాలు, ఐ మీన్ రెయిన్, ఫాస్ట్ ఇవన్నీ పడతాయి. అంటే ఏంటి? అక్కడ స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంది, ఇన్స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది. సో లో ప్రెషర్ రీజన్స్. సో స్టెబిలిటీ చూస్తే టెంపరేచర్ లో ప్రెషర్ రీజన్, లో ప్రెషర్ ఏంటిది? సారీ, ఇది ప్రెషర్ కదా. లో ప్రెషర్ రీజన్ ఎక్కడైతే ఉందో ఇక్కడ అట్మాస్ఫిరిక్ స్టెబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, హై ప్రెషర్ రీజన్ అంటే లో టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఇట్స్ బెటర్ టు రైట్. ఓకే, కన్ఫ్యూషన్ వద్దు. I think ఇక్కడ రాస్తే ఇట్ విల్ బి సెట్. స్టెబిలిటీ. ఓకే, టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంది, ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంది, ఇక్కడ స్టేబుల్, ఇక్కడ ఏం జరగదు, జస్ట్ పైన నుంచి విండ్స్ డిసెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది, ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంది, లో ప్రెషర్ అంటే విండ్స్ అసెండ్ అయ్యి క్లౌడ్స్ ఫామ్ అయ్యి ఇట్ విల్ వెదర్ ఫెనోమెనా జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అట్మాస్ఫిరిక్ అన్స్టేబుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ థింగ్ దాట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఫర్ షూర్. నౌ మూవింగ్ ఆన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్టేబుల్ కండిషన్స్.
ఎందుకు జరగాల్సిన వెదర్ ఫెనోమెనా మొత్తం ట్రోపోస్ఫియర్లో జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ స్టేబుల్ కండిషన్స్. సమ్ సర్రస్ క్లౌడ్స్, ఈ క్లౌడ్స్ మళ్ళీ చదువుదాం మనము, will be formed. Next is mesosphere. This is the middle layer where temperature decreases with height. Okay, ఇక్కడ కూడా టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ విత్ హైట్. ఆఫ్టర్ స్ట్రాటోస్పియర్లో ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా టెంపరేచర్. సో మిటియోర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో స్పేస్ నుంచి ఎర్త్కి టువర్డ్స్ ఎర్త్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రావిటీ పడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ దట్ దే విల్ బ్లాస్ట్ ఇన్ ద స్పియర్, బర్న్ అప్ డ్యూ టు ద థిన్ ఎయిర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ థర్మోస్పియర్. ఈ థర్మోస్పియర్లోనే దర్ ఈస్ అదర్, విత్ ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ ద ఐనోస్పియర్. సో ద అప్పర్ లేయర్ వేర్ టెంపరేచర్ సోలార్, దిస్ ఈస్ ద అప్పర్ లేయర్ వేర్ టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి డ్యూ టు సోలార్ రేడియేషన్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. వై ఇట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద హైట్ డ్యూ టు యూవీ అండ్ ద ఎక్స్రే రేస్. ఇక్కడ ఈ థర్మోస్పియర్లో వీ హ్యావ్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్, సాటిలైట్స్ అండ్ ఆర్బిట్. కర్మాన్ లైన్. సో ది కర్మాన్ లైన్ డిఫైన్స్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద స్పేస్. ఇక్కడ చూసారు కదా, హియర్. ఓకే, థర్మోస్పియర్ ఈస్ హియర్. So that determines the outer boundary of the space. Okay, so in thermosphere homes what, International Space Station. Now thermosphere lone we have what, ionosphere. Within thermosphere a region with the charge 80 to 400. Here temperature anedi vary avutadi. So ikkada electronic charged particles, ions will present. And the important thing is it affects the radio waves. మనం రేడియో వేవ్స్ పంపిస్తాం కదా, రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవుతుంది. అది ఈ జోన్ నుంచి, ఎక్కడి నుంచి, ఐనోస్పియర్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్స్ రేడియో వేవ్స్ ఎనేబులింగ్ కమ్యూనికేషన్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ ఎగ్జోస్పియర్, ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ వేర్ పార్టికల్స్ ఎస్కేప్ టు ద స్పేస్. ఈ లేయర్ గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా తక్కువ తెలుసు. వెరీ థిన్ ట్రాన్సిషన్ జోన్ టు ద అవుటర్ స్పేస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం థిక్నెస్ గురించి ఒకసారి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ లెట్ us జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్. ఇదంతా 0 నుంచి 13 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రాటోస్పియర్ 13 to 50. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ 50 to 85 ఇస్ మీజోస్పియర్. ఓకే, ఇది ఒక 35 కిలోమీటర్స్ వేసుకోండి, 35 meters. No, okay. So and then comes the 13 to 50. What is it? That is 13 to 50. Next comes the thermosphere, which is 85 to 600. Yeah, it's in kilometers. అదే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా. సో దాట్ ఇస్ కిలోమీటర్స్, 85 to 600. సో ఇప్పటి వరకు చూసుకున్న దాంట్లో థర్మోస్పియర్ హ్యాస్ మోర్ థిక్నెస్, రైట్, విడ్త్. ఓకే, అండ్ 400 plus is this one. ఓకే, ఓకే, ఐ హోప్ ఇక్కడి వరకు థింగ్స్ ఆర్ క్లియర్. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాము, అట్మాస్ఫియర్ చూసాము, అండ్ దెన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్ వీ హ్యావ్ సీన్. అండ్ ఆల్సో లో ప్రెషర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, హై టెంపరేచర్ దగ్గర, అది అట్మాస్ఫియరిక్ అన్స్టేబుల్ కండిషన్స్. ఓకే, లో టెంపరేచర్ అంటే కోల్డ్ జోన్స్లో ఏముంటుంది, హై ప్రెషర్ ఉంటుంది, సో అట్మాస్ఫియరిక్ స్టేబుల్ జోన్. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే కంపల్సరీ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ ద ఎర్త్. ఓకే, సో టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ ద ఎర్త్ అవి 2 types ఉంటుంది, హారిజాంటల్ ఉంటుంది, వర్టికల్ ఉంటుంది. సో వీ విల్ సీ దాట్. ఫస్ట్ థింగ్, టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, మనకి మొత్తం ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సింగిల్ స్టార్ విచ్ ఇస్ సన్. సన్ స్టాండ్స్ యాజ్ ద ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ ఫర్ అవర్ ప్లానెట్. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమేమి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ టు ద ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ద సన్ స్పేస్. ఎందుకు అంటే, సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్, ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ నుంచి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపికల్ జోన్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఆ జోన్లో ఉన్నాయి మాత్రమే ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సన్ వర్టికల్గా షైన్ అవుతుంది. ఓకే, లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ద అపరెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సన్ బిట్వీన్ ద ట్రాపిక్స్, సమ్మర్ సోలస్టిస్, వింటర్ సోలస్టిస్ అండ్ ఈక్వినాక్స్, ఆ ప్రాసెస్లో అట్ ప్రతి ఒక్క లాటిట్యూడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. ఓకే, ఇమాజినేషన్లో చెప్తున్నట్టుందా, ఇది ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. ఓకే, సో సన్ సమ్మర్ సాలిస్టైస్లో ఇటు మూవ్ అవుతుందిగా, వింటర్ సాలిస్టైస్లో ఇటు మూవ్ అవుతుందిగా. సో ఈ ప్లేస్ మాత్రమే, ఓకే, టొరాయిడ్ జోన్ అంటారు, ఈ ప్లేస్లో మాత్రమే అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద ఇయర్ సన్ వర్టికలీ షైన్స్. ఓకే, బేసికలీ ఇట్ ఈస్ లైక్ 2 times, ఫస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు. ఓకే, కానీ బియాండ్ ఇట్ వోంట్ షైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ జోన్ మొత్తంలో ఇట్ ఈస్ స్లాంట్. ఓకే, సో ఏంటి, ఇప్పుడు ఇది ఒక రీజన్ ఉంది,
వర్టికల్గా పడుతుంది, అంటే ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది హీట్. ఓకే, బికాస్ ఈ యూనిట్ మొత్తంలో పడుతుంది. అదే హీట్ స్లాంట్గా వచ్చింది అనుకోండి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంపాక్ట్. సో ఇక్కడ 1 యూనిట్, ఒకవేళ 1 యూనిట్ 1 కిలోమీటర్కి ఉంటే ఈ ఇంక్లినేషన్ వచ్చేటప్పటికి 1 యూనిట్ 5 కిలోమీటర్స్కి అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంటెన్సిటీ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. దాట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. ద సన్ స్టాండ్స్ ఎట్ ద ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ ఆఫ్ అ ప్లానెట్. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఏంటి అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆర్ ద ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ద సన్ రేస్. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్. అండర్స్టూడ్? ఓకే. నౌ నెక్స్ట్, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్. క్లౌడ్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి, క్లియర్ స్కై ఉందనుకోండి, దెన్ ఇన్సులేషన్ కెన్ హిట్ డైరెక్ట్లీ. క్లౌడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్. అప్పుడు ఏంటి, టెంపరేచర్ ఎర్త్కి రీచ్ అవ్వడం తక్కువ రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ వై ద మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఇస్, ద మోర్ ఇన్సులేషన్ ఎర్త్ కెన్ రిసీవ్. టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద కాంటినెంట్స్ అండ్ ది ఓషన్స్. ఇక్కడ ఏంటి, మనం ఏం చదువుతున్నాము, టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో కాంటినెంట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అండ్ ది వాటర్. ఓకే, సో ఓషన్స్కి ఎక్కువ, ఓషన్స్ హీట్ అవ్వడానికి చాలా టెంపరేచర్ కావాలి. ఓకే, whereas continent will quickly heat. ఎందుకు? it is dense, whereas ocean it has to penetrate deeper layers. Okay, next, prevailing winds. ఈ విండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ట్రాపికల్ నుంచి పోలార్ మూవ్ అవుతాయి కదా, అవి ఈ హీట్ని, ఓకే, ట్రేడ్ విండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ట్రాపిక్స్ నుంచి, వెస్టర్లీస్, ఐ షుడ్ సే వెస్టర్లీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ట్రాపిక్స్ నుంచి పోలార్ సైడ్కి హీట్ని స్ప్రెడ్ చేస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈస్టర్లీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ని టువర్డ్స్ పోల్స్ నుంచి ట్రాపిక్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ త్రూ ప్రివైలింగ్ విండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్, ఓషన్ కరెంట్స్ లైక్ కోల్డ్ కరెంట్స్. Okay, cold currents and the warm currents, they will distribute the temperature. And next is with respect to altitude also, like mountains pine ki ekkutunte temperature reduce avutundi. Next, earth distance from the sun, we know this perihelion, like earth is closest to the sun and earth is far away from the sun. So these are in short the factors that are affecting the temperature distribution in the earth. So ikkada oka concept enti ante ee temperature distribution anedi so it is two types. One is horizontal and one is vertical. Okay, so horizontal ఇప్పుడు మనం ముందు చూద్దాము. వర్టికల్ ఏంటి అంటే ఈ ట్రోపోస్ఫియర్ స్ట్రాటోస్ఫియర్ థింగ్. ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే చూసామో ఆల్టిట్యూడ్. ఓకే, హారిజంటల్ వచ్చేసి లాటిట్యూడ్. ఓకే, ఏంటి అంటే ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్స్, పోల్స్. సో టెంపరేచర్ ఈక్వేటర్ టువర్డ్స్ పోల్స్ ఏమవుతుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హారిజాంటల్ distribution of the temperature. This is vertical distribution. Okay, hope this is clear. So that is horizontal and this is vertical. And next is what? Okay, next is heat budget. So have a peaceful mind, chill avandi. Aslidi this is not at all a complex concept. So overall ga heat budget conclusion enti ante earth nunchi manam entaithe insulation receive cheskuntunnamo ante insulation ni we are sending back. Fine, which is why earth could like able to stabilize its temperature. It is neither becoming too warm and nor becoming too cold. మనం కావాల్సిన టెంపరేచర్ మనం స్టేబుల్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? మనం రిసీవ్ చేసుకున్న ఇన్సులేషన్ని త్రూ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ లైక్ స్కాటరింగ్ కానీ, రిఫ్లెక్షన్ కానీ, అబ్జర్ప్షన్ కానీ మనము మళ్ళీ వీఆర్ ఎస్కేపింగ్ దాట్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. అండర్స్టూడ్? This is that meaning. So ఇది ఏంటి అంటే it is like an expression to say that whatever insulation we are getting, we are reflecting back, we are sending it back. Okay, so ఇక్కడ మీరు numbers గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. You just try to understand this chart ఏం చెప్తుంది. That is the first main thing.
సో లెట్ us సింప్లిఫై ఇట్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే టోటల్ సోలార్ రేడియేషన్ ఎంత వస్తుంది? 100% వస్తుంది. సో సన్ నుంచి మనకి 100% ఎర్త్కి వస్తుంది. అంటే ఏంటి? పైన రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేది కూడా మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అది 100 అయి ఉండాలి. అండర్స్టూడ్? సో నౌ లెట్ us see. ఓకే, నౌ లెట్ us see. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? We'll start from this. So there are 3 processes. We'll start from this. So first is what? Okay, just give me a minute. Okay. First is scattering. Okay. ఆ ఇన్సులేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇందాక చదివాం కదా, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఆల్సో ఇంపాక్ట్ ద టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని. ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్లో మనం స్టార్టింగ్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉందని చదివాం కదా, గ్యాసెస్, వాటర్ వేపర్ అండ్ డస్ట్ పార్టికల్. ఆ పార్టికల్స్ అనేవి కొన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి, కొంత ఇన్సులేషన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి, కొంత ఇన్సులేషన్ని స్కాటర్ చేస్తాయి, కొన్ని ఇన్సులేషన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి. ఆ చేసే ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్కాటరింగ్. సో స్కాటరింగ్ చేశాక అది మళ్ళీ ఇట్ విల్ ఎస్కేప్, ఆ గ్యాసెస్ని రిలీజ్ చేస్తాయి స్కాటర్ చేసి. అప్పుడు 6 యూనిట్స్ ఇక్కడ ఎస్కేప్ అవుతున్నాయి, 17 యూనిట్స్ ఎర్త్కి ఇస్తున్నాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ డన్. దిస్ ఈస్ వాట్? స్కాటరింగ్. నెక్స్ట్ ఈస్ వాట్? క్లౌడ్స్ నుంచి డైరెక్ట్. ఓకే, త్రూ క్లౌడ్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది, ఫస్ట్ స్కాటరింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే త్రూ క్లౌడ్స్ వస్తుంది. సో క్లౌడ్స్ నుంచి పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటి? సర్టెన్ అమౌంట్ని డైరెక్ట్ ఎర్త్కి పాస్ చేస్తుంది, సర్టెన్ అమౌంట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సో రిఫ్లెక్టెడ్. దిస్ ఈజ్ వాట్? రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, సో క్లౌడ్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది 27 యూనిట్స్. సో దిస్ ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్. సో క్లౌడ్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది 27 యూనిట్స్, దిస్ థింగ్. అండ్ ఎర్త్ రిసీవ్ చేసుకున్నాక ఇమీడియట్లీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ కూడా సర్టెన్ అమౌంట్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ 2 యూనిట్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఎర్త్ను తీసుకుంది, ఇవి రిఫ్లెక్ట్ చేసాం. ఎర్త్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది ఎంత? 34 యూనిట్స్. ఓకే, సో యాజ్ ఐ సెడ్ యూ, అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న యూనిట్స్ స్కాటర్ చేస్తాయి, రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి, ప్లస్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో 14 యూనిట్స్ ఇట్ అబ్జర్వ్డ్. ఓకే, ఓకే, నౌ సీ 100 యూనిట్స్ వచ్చింది. 3 ప్రాసెసెస్ జరుగుతున్నాయి. ఒకటి స్కాటరింగ్, ఒకటి రిఫ్లెక్షన్, ఇంకొకటి అబ్జర్ప్షన్. స్కాటరింగ్ చేశాక డస్ట్ పార్టికల్స్ 6 యూనిట్స్ని ఎమిట్ చేశాయి టు ద ఎస్కేప్, అండ్ ఎర్త్కి పాస్ చేసింది 17 యూనిట్స్ విచ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద ఎర్త్. నెక్స్ట్ ఈస్ ద క్లౌడ్స్ నుంచి వచ్చేది, క్లౌడ్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేసాయి 27 యూనిట్స్, మిగతాది 34 యూనిట్స్ ఎర్త్కి ఇచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్లీ ఇమీడియట్లీ ఎర్త్ 2 యూనిట్స్ ఎమిట్ చేసింది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి అబ్జర్ప్షన్. అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న పార్టికల్స్ 14 యూనిట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయి. అండర్స్టూడ్? నవ్ ఇప్పుడు ఏంటి? ఇది ఇన్సులేషన్ అనేది ఏంటి? షార్ట్ వేవ్ రేడియేషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 51 యూనిట్స్ ఉంది, రైట్? సో ఈ 51 యూనిట్స్ కూడా మనం బ్యాక్ ఎమిట్ చేయాలి. దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ యూ, రైట్? ఈ 100 యూనిట్స్ ఎలా అయితే వస్తున్నాయో ఆ 100 యూనిట్స్ని మనం పైకి పంపించాలి. లైక్ వీఆర్ సెండింగ్ ఇన్ టు ద సన్, ఇన్ టు ద స్పేస్ అగైన్. Okay, into the atmosphere again. That is a better word to use. So these are the 51 units. So ee 51 units ni manam ela pampistunamo, how we are escaping, reflecting to the atmosphere through long wave radiation. Sun nunchi vachedi short wave, manadi long wave radiation. So long wave radiation lo ippudu chudandi, here I have said 53. So here there are 23 units, here there are 9, here what? 19 units, right? So ippudu enta ayindi? These two, 23, 9 and the 32, and then 51 units. Okay, so these are the 51 units. Same ive 51 units. So 51 units ni okati first radiate chestundi earth, enta 17 units direct radiated. Dan tarvata ippudu sun nunchi vachetappudu atmosphere ela aithe scattering and observe chestu konta heat ni observe cheskuntundo, సిమిలర్ వే ఎర్త్ నుంచి రేడియేట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ ఇట్. అండర్స్టాండ్? ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఆర్ త్రూ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్, లైక్ త్రూ condensation or the through process of condensation or the scattering or the reflection,
here also atmosphere will observe certain amount. Adenta +6 +9 and enta idi +19. Okay, so ikkada enta observe chesukundi 19 +9 enta 28 +6 34. ఈ 34 అయ్యాయి, రైట్? అండర్స్టూడ్. ఇక్కడ 34 ఏది అవుట్ గోయింగ్ ప్రాసెస్లో. ఇన్కమింగ్ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది ఎంత? 14. సో 34 + 14 ఎంత? ఈ 48. అండర్స్టూడ్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టిల్ నౌ. సో ఈ 51 నౌ దిస్ 50 ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది ఎర్త్ ఎంత? 51. మిగతాదంతా పైకి పంపించేసాం. మన దగ్గర ఉంది ఎర్త్ది 51 ఉంది, అట్మాస్ఫియర్ ఎంత ఉంది? 14 యూనిట్స్ ఉంది. టోటల్ ఎంత ఉంది? 65 యూనిట్స్ ఉంది. ఓకే, సో 65 యూనిట్స్ మన దగ్గర ఉండే. లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ ద్వారా ఇప్పుడు ఆ 65 యూనిట్స్ మనం పంపించేసేయాలి. ఎంత పంపించాము? ఇక్కడ 17, ఇక్కడ ఎంత? 48. ఎంత? 65 యూనిట్స్. అండర్స్టూడ్? So it is not complex at all. I will explain you like a quick revision once again. So sun nunchi manaki okay, so sun nunchi manaki 100% వస్తుంది. ఈ 100% మనం రిటర్న్ పంపించాలి. ఓకే, టు మెయింటైన్ ద స్టేబుల్ టెంపరేచర్. సో 100% ఫస్ట్ స్కాటరింగ్ అయింది. స్కాటరింగ్ అయినప్పుడు 6 యూనిట్స్ పైకి వెళ్ళిపోయింది, 17 యూనిట్స్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద ఎర్త్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్లౌడ్స్ దగ్గరకు వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమైంది? రిఫ్లెక్షన్ అయ్యి 27 యూనిట్స్ పోయింది. అండ్ ఎర్త్కి అబ్జర్వ్ చేసింది ఎంత? 34. అండ్ ఎర్త్ ఆల్సో ఎమిటెడ్ 2 యూనిట్స్. అయిపోయిందా? సో ఇదే ప్రాసెస్లో మనం ఎంత? 27, 29. ఇక్కడే మనం ఎంత? 35 యూనిట్స్ ఆల్రెడీ ఎమిట్ చేసేసాం. ఓకే, హోప్ దిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్. సో ఈ ప్రాసెస్లో మనము 35 యూనిట్స్ ఆల్రెడీ ఎమిట్ చేసేసాం. ఓకే, ఎర్త్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది 65 యూనిట్స్. ఈ 65 యూనిట్స్లో ఎర్త్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది 51, అట్మాస్ఫియర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది 14. ఓకే, సో ఆల్రెడీ 35 పంపించేసాం 100లో ఎర్త్ 51 ఉంది, అట్మాస్ఫియర్ 14 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా మనం పంపించేసాలి. అది ఏ ఫామ్లో వెళ్తుంది? లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్. సో లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్లో రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ ఈస్ direct from the earth is 23 units. So radiation from the earth direct is 23 units. Ee 23 units lo we 17 direct emit avutundi, 6 is again getting absorbed by the atmosphere. And next through the process of condensation and the turbulence 9 units emit avutundi, and next through the process of condensation 19 units emit avutundi. Okay, so earth nunchi direct 17 units poyindi long wave radiation ద్వారా. మిగతాదంతా అట్మాస్ఫియర్ ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్, బట్ ఈవెన్చువలీ అట్మాస్ఫియర్ కూడా ఇట్ ఎస్కేప్స్, ద హీట్ ఎస్కేప్స్ ఇన్ టు ద టాపర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్. సో సిమిలర్ వే ఈ 6, 9 and 19 ఎంత? 34 యూనిట్స్. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంది 14 యూనిట్స్. సో 34 + 14 48 యూనిట్స్. అండర్స్టూడ్? సో ఈ 48 యూనిట్స్ కూడా ఎస్కేప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఎస్కేప్ అయింది? 48 + 17 ఎంత? 65 యూనిట్స్. మనకి ఇక్కడ ఎర్త్ దగ్గర ఎంత ఉండే? 51 + 4 65 యూనిట్స్. సో 65 యూనిట్స్ ఎస్కేప్ చేసాం లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్లో. ఇంతకుముందు ఎంత? మన ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్లోనే 35 అనేది ఎమిట్ అయిపోయింది. సో 35 + 65 ఎంత? 100. సో 100 అనేది ఇట్ ఎస్కేప్ డ్యూ టు టాప్ లేయర్స్. మనకు వచ్చింది ఎంత? 100. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హీట్ బడ్జెట్. ఓకే, డన్. సో హోప్ థింగ్స్ ఆర్ క్లియర్. Now, next is the heat balance of the earth. So heat balance of the earth, it is nothing but horizontal distribution of the temperature across the latitudes. This is the equator. Okay. Almost tropical zone. Okay. ఇక్కడ ఏంటి? Solar radiation surplus. ఇక్కడ డెఫిషిట్. ఇది పోల్స్, ఇది ఈక్వేటర్, ఇది మళ్ళీ పోల్స్. ఓకే,
సో ట్రాపికల్ జోన్లో ఏంటి, సోలార్ రేడియేషన్, అదే ఇందాక చెప్పా కదా ప్రాసెస్, అపరెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది సన్, దానివల్ల ఇక్కడ మనకు సోలార్ రేడియేషన్ వస్తుంది కాబట్టి సర్ప్లస్, ఇక్కడ డెఫిషిట్. సో అంతే, దాట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ వేరీస్ అక్రాస్ ద earth surface. In some areas it will be surplus and some areas it will be deficit. So surplus radiation occurs between 40 degrees north to 40 degrees south, while the regions near the poles are deficit. This one, surplus heat from the tropics is redistributed. So ఈ tropics నుంచి ఇక్కడ ఈ కోల్డ్, ఇక్కడ హీట్ పంపిస్తుంది ట్రాపిక్స్ నుంచి పోల్స్కి, పోల్స్ నుంచి ఈక్వేటర్కి కోల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ఎలా? బై ద ప్రివైలింగ్ విండ్స్ and ocean currents. Understood? So ee matram teliste chalu, it is the horizontal distribution of temperature. Next, idi the same thing, the factors that cause the variation in the insolation: rotation of the earth's axis, angle of the inclination, distance between the earth and the sun, transparency of the atmosphere. Okay, now this is one beautiful concept, temperature inversion. So now forget about all these things. Okay, ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ మర్చిపోండి. ఇన్ జనరల్గా మనం ట్రోపోస్పియర్ ఏం చూసాము, నార్మల్ కండిషన్, టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. నార్మల్ కండిషన్స్లో ఏమవుతుంది, హైట్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దికి, ఇది హైట్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దికి టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్? దిస్ వే. ఓకే, సో నో should be this way, I guess. Okay. Now this is the correct way because they are inversely proportional. We'll put it height here, height on the x-axis and temperature on the y-axis. Okay, so temperature increase అయిన కొద్దికి ఏమవుతుంది, height reduce అవుతుంది. Understood? To put it in the linear graph లో పెట్టాలి అంటే height increase అయిన కొద్దికి temperature reduce అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ height ఎంత 1 కిలోమీటర్, ఇక్కడ 8 కిలోమీటర్ అనుకోండి. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎంత 40 డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఎంత 10 డిగ్రీస్ ఉంది. అండర్స్టూడ్? సో ఇది ప్రాసెస్. ఇన్వర్షన్లో ఏమవుతుందంటే ఇది. నౌ అగైన్ డోంట్ డిరైవ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇట్, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నా, అలా అని ఎక్స్పోనెన్షియల్ రెడ్యూస్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ ఉండదు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఎ పాయింట్ దట్ నార్మల్ కండిషన్స్లో హైట్ పెరిగిన కొద్దికి టెంపరేచర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ కండిషన్స్లో హైట్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దికి టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ అదర్ వే ఏంటి అంటే ఇక్కడ వార్మ్ లేయర్ విల్ బి బిలో ద కోల్డ్ లేయర్. కోల్డ్ లేయర్ కింద వార్మ్ లేయర్ ఉంటుంది. లేయర్ అన్న గుర్తు జాగ్రఫీ కాబట్టి వీ కెన్ యూస్ ద ఎయిర్ మాస్. ఓకే, వెరాజ్ ఇన్వర్షన్లో ఏముంటుంది అంటే వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ కింద కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది గ్రౌండ్. ఓకే, సో ఇది గ్రౌండ్. ఇప్పుడు ఏంటి, గ్రౌండ్ నుంచి పైకి వెళ్ళిన కొద్దికి టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ గ్రౌండ్ నుంచి పైకి వెళ్ళిన కొద్దికి టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దాట్ ఈస్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ ఇన్ షార్ట్. సో ఇది రావడానికి డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే క్లీన్, అసలు ఇదేంటి, క్లీన్ ఎయిర్ ఉండాలి. ఐ షుడ్ సే క్లౌడ్లెస్ ఎయిర్, కామ్ ఎయిర్, లాంగ్ నైట్స్. ఎందుకు అంటే నైట్ ఏమవుతుంది, ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే జనరల్గా ట్రోపోస్ఫియర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇన్సులేషన్ నుంచి కాదు హీట్ అయ్యేది, ఎర్త్ నుంచి వచ్చే లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ నుంచి హీట్ అవుతుంది. ఓకే, లోవర్ లేయర్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ గెట్స్ హీటెడ్ బై ద
temperature or the heat ejected by the earth's surface, not through the insulation. Understood? So night ఏమవుతుంది అంటే ఈ లో లేయర్స్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఈజ్ ఎర్త్, లాంగర్ నైట్స్ ఉంటే ఈ ఎర్త్ పైన ఎర్త్కి కాంటాక్ట్ తోటి ఎయిర్ మాస్ ఉంటుంది కదా, ఆ టెంపరేచర్ మొత్తం రిలీజ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, ఇంకా ఇది కోల్డ్ అయిపోతుంది. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేస్తే ఇది వార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏముంది, జనరల్గా అయితే రివర్స్ కదా కండిషన్. సో ఇప్పుడు కోల్డ్ ఎయిర్ పైన వార్మ్ ఎయిర్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. అండర్స్టూడ్? అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ ద ఫ్రంటల్ ఇన్వర్షన్. సో this is called ground inversion. Okay, and the other one is we can say the frontal inversion. ఇది మళ్ళీ మనము ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఆర్ ద టెంపరేట్ సైక్లోన్ చదివేటప్పుడు చూస్తాము. నౌ విల్ జస్ట్ హ్యావ్ అ బ్రీఫ్. సో ఏంటి అంటే ఫ్రంట్స్ జనరల్గా ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే, ఇది ఒక వార్మ్ ఎయిర్ మాస్, కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్. ఈ రెండు ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్లో వస్తాయి అండ్ ఒక టెరిటరీని ఇంకో టెరిటరీ లైక్ దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్, దెన్ వాటి మధ్యలో ఫ్రంట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్ us సే దిస్ ఈజ్ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్, దిస్ ఈజ్ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్. ఓకే, కానీ ఏంటి, కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అనేది డెన్స్ ఉంటుంది, లో టెంపరేచర్స్ కదా, డెన్స్ ఉంటుంది. వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ ఏంటి, టెంపరేచర్ వల్ల ఎయిర్ ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది కదా. సో పుష్ చేసే ఎబిలిటీ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో లాస్ట్ అక్లూషన్ ఫ్రంట్ అంటారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది మొత్తం ఇది ఫ్రంట్ జనరల్గా ఇది మొత్తం పుష్ చేస్తుంది. ఇది ఫ్రంట్. ఓకే, ఇది మొత్తం పుష్ చేస్తుంది వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ని. వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ కూడా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, బట్ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ యొక్క ఫోర్స్ అనేది సూపర్సీడ్ అవుతుంది. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏమవుతుందంటే కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ని లేపేస్తుంది మొత్తం పైకి. ఓకే, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ లైక్ ఏ ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ టెంపరేట్ సైక్లోన్. మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు అది కాదు. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, కోల్డ్ పైన వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ ఉంది, రైట్? కోల్డ్ పైన వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్వర్షన్, టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. As it is occurring because of the front or at front, it is called frontal inversion. Okay, ఇందాక చూసింది ground inversion, it normal conditions. This is frontal inversion. One more last, that is intermountain inversion. Okay, so intermountain inversion ఏంటి అంటే, మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, డే టైంలో ఇవి స్లోప్స్, రైట్? ఇది స్లోప్స్ ఇవి స్లోప్స్ కదా. సో సన్ ఏంటి, డైరెక్ట్ ఇన్సులేషన్ ఉంటుంది, అవి హీట్ ఎక్కువ అవుతాయి, రైట్? అప్పుడు ఏమవుతుంది, కింది నుంచి వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ అనేది పైకి మూవ్ అవుతుంటాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏంటి, లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇది అండ్ దెన్ లైక్ డెన్స్ ఎయిర్ మాసెస్ విల్ మూవ్ డౌన్వర్డ్స్. ఇప్పుడు వ్యాలీ నుంచి పైకి మూవ్ అవుతున్నాయి కదా, దీన్ని వ్యాలీ బ్రీజ్ అంటారు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లైమటాలజీలో విండ్స్లో కానీ ఈ డైరెక్షన్ సోర్స్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి దాని పేరు వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఇదేంటి, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. ఎందుకు దీన్ని సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటున్నాము, సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఈజ్ సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. సిమిలర్ వే వ్యాలీ నుంచి విండ్స్ పైకి వెళ్తున్నాయి కదా, దీన్ని వ్యాలీ బ్రీజ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇవి పైకి ఎరప్ట్ అయ్యి మళ్ళీ కూల్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ హీట్ అయింది కాబట్టి ఈ విండ్స్ అనేటివి పైకి అసెండ్ అవుతాయి. బట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే విల్ కూల్ డౌన్. ఆ కూల్ అయిన విండ్స్ దే విల్ కమ్ డౌన్. ఓకే, నౌ ఇది ఎప్పుడు, ఇది డే టైంలో. నా నైట్ టైం ఏమవుతుందంటే ఈ స్లోప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి ఈజీగా రేడియేట్ అయిపోతుంది. అదే నైట్ టైంలో ఇందాక గ్రౌండ్ ఇన్వర్షన్లో గ్రౌండ్ ఎలా చూసామో ఈ స్లోప్స్ కూడా హీట్ ఈజీగా ఎమిట్ చేసేస్తుంది అవుట్ సైడ్. సో అప్పుడు ఏంటి, గ్రౌండ్ అనేది కోల్డ్ అవుతుంది, రైట్?
సో ఈ పార్ట్ కోల్డ్ అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ కోల్డ్ ఎయిర్ సో డెన్స్ అవుతుంది. లెట్ మీ యూస్ ద బ్లూ కలర్ ఫర్ ద కోల్డ్ ఎయిర్. సో ఇక్కడ డెన్స్ ఎయిర్ మాసెస్ ఉంటుంది. సో కోల్డ్ ఎయిర్ ఫస్ట్ డెన్స్, సో అవి సింక్ అవుతాయి కిందికి. సెకండ్ గ్రావిటీ యాక్ట్ చేస్తుంది, సో దే విల్ కమ్ టువర్డ్స్ ద వ్యాలీ. ఇప్పుడు వ్యాలీలో ఇక్కడ హీట్ ఎమిట్ అయినంత ఫాస్ట్గా వ్యాలీలో ఎమిట్ అవ్వదు, ఫైన్. సో వ్యాలీలో ఇక్కడ వామ్ ఎయిర్ మాస్ ఉంది, బట్ ఇవి ఇలా రావడం వల్ల ఇక్కడున్న ఎయిర్ మాస్ని పైకి పుష్ చేస్తుంది కోల్డ్ విండ్స్ డెన్స్ ఉండడం వల్ల, విచ్ ఈస్ వై ఇక్కడ వామ్ ఎయిర్ మాస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంతకుముందు ఇది ఇక్కడ ఆక్యుపై ఇంతకుముందు ఈ వామ్ ఎయిర్ మాస్ ఇక్కడ ఆక్యుపై చేసుకుని ఉండే, బట్ ఈ కోల్డ్ విండ్స్ రావడం వల్ల వామ్ ఎయిర్ మాస్ని పైకి పుష్అప్ చేసేది డెన్స్ క్రౌడ్. సో ఇక్కడ వామ్ ఎయిర్ అయింది. ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏముంది, వామ్ ఎయిర్ ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది, కోల్డ్ ఎయిర్ ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది, వామ్ ఎయిర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నించొని పైకి కౌంట్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది, కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ వస్తుంది. దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది, వామ్ ఎయిర్ మాస్ వస్తుంది. అంటే హైట్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దికి ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, విండ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తే దాని పేరు అది అని చెప్పాను. సో ఇది డ్యూరింగ్ నైట్స్, ఓకే. అండ్ ఎక్కడి నుంచి, మౌంటైన్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ మౌంటైన్ బ్రీజ్. ఇది వ్యాలీ బ్రీజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అనబెటిక్ విండ్స్. ఇది మళ్ళీ మనం లోకల్ విండ్స్ చదివేటప్పుడు వీ విల్ సీ, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ బికాస్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి. దిస్ ఈస్ క్యాటబెటిక్ విండ్స్, దిస్ ఈస్ అనబెటిక్ విండ్స్, దట్ ఈస్ క్యాటబెటిక్ విండ్స్. హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిందే ఇప్పుడు మనము వర్డ్స్లో చూస్తాం అంతే. హ్యావ్ సెడ్ యూ ఎంటైర్ థింగ్. సో నేను ఎందుకు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే సో దట్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ లైక్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ. ముందే కొంచెం ఓవర్వ్యూ వచ్చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. సో ఆ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ features layer of the warm air trapped above a layer. The same thing have said, warm layer is trapped above the cool layer is near the ground. Okay, phenomena that disrupts the normal vertical temperature distribution. So normal vertical distribution అంటే ఏంటి, మనం టెంపరేచర్ altitude increase అయిన కొద్దికి టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఫెనోమెనా దట్ డిస్టర్బ్స్ ద నార్మల్ వర్టికల్ టెంపరేచర్ అంటే ఇప్పుడు హైట్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దికి టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. నెక్స్ట్ అది సేమ్ థింగ్, ఫ్యాక్టర్స్ వాట్ విల్ ఫేవర్ అంటే ఏం ఫేవర్ చేస్తాయి, లాంగ్ వింటర్ నైట్స్ ఒకటి, క్లౌడ్లెస్ అండ్ క్లియర్ స్కై ఒకటి, అండ్ దెన్ స్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. మనం ఇందాక మొత్తం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే. ఓకే, ఫస్ట్ ఈస్ గ్రౌండ్ ఇన్వర్షన్. ఓకే, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇంటర్ మౌంటైన్ వ్యాలీ ఇన్వర్షన్ దాట్ అయిపోయింది. ఫ్రంటల్ ఇన్వర్షన్, కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అండ్ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్. అండర్స్టూడ్? ఇది ఒక పిక్చర్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అవ్వడానికి. ఇదేంటి, ఇది డే టైం, వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏముంది, వ్యాలీ బ్రీజ్ ఉంది. ఓకే, సో కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ సింక్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఇక్కడ ఏంటి, మౌంటైన్ బ్రీజ్. ఈ పేర్లు మనం లోకల్ విండ్స్ చదువుతున్నప్పుడు మళ్ళీ వస్తాయి, కానీ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది పేర్లు కాదు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, నైట్ టైంలో కోల్డ్ విండ్స్ సింక్ అయ్యాయి. అండర్స్టూడ్? ఈ బ్లూ కలర్వి సింక్ అయ్యాయి. పైన ఏముంది, ఈ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ని బ్లూ కలర్ వచ్చి వాటిని పైకి పుష్ చేసింది. సో వార్మ్ ఎయిర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ట్రావెల్ అయితే ఫస్ట్ కోల్డ్ ఎయిర్ వస్తుంది, దాని తర్వాత వార్మ్ ఎయిర్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. సో ఐ థింక్ థింగ్స్ ఆర్ క్లియర్ అండ్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో హోప్ ఐ యామ్ యాడింగ్ అట్లీస్ట్ చిన్న అమౌంట్, మైన్యూట్ అమౌంట్ అయినా సరే, హోప్ ఐ యామ్ యాడింగ్ టు యువర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, సమ్ వే హెల్ప్ అవుతుంది అనుకున్నాను. సో మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. లేదు మాకు ప్రైవసీ అనానమస్ ఉండాలి అంటే దెన్ యూ కెన్ రైట్ టు మీ as I said. So now we just go like this is what we do.
సో ఇక్కడికి వెళ్ళి సో దిస్ ఇస్ విత్ దిస్ వీడియో, మిగతా టాపిక్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఇప్పటి వరకు ఏదైతే చేసామో విల్ జస్ట్ హ్యావ్ వన్ మైండ్ మ్యాప్. సో యాజ్ ప్రతి వీడియోలో నేను చెప్తూ ఉంటాను కన్సాలిడేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. సో లెట్ us హ్యావ్ ది క్విక్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్ చూసాము. ఓకే, డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఉంటాయని, నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ 20% ఉంటుందని. దాని తర్వాత స్ట్రక్చర్ లేయర్ బై లేయర్ చూసాం. ట్రాపోస్ఫియర్, స్ట్రాటోస్ఫియర్, అండ్ దెన్ మీజోస్ఫియర్, థర్మోస్ఫియర్, లైనోస్ఫియర్, అండ్ దెన్ ఎగ్జోస్ఫియర్, కర్మన్ లైన్. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూసాము. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ అని, మళ్ళీ హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ అని. అండ్ నెక్స్ట్ heat budget we have seen 100 units 65 units again atmosphere health kalpi earth kalpi long wave radiation lo 65 units emit chestayi. Next temperature inversion, what are the factors, temperature inversion ante enti, factors enti, types enti, mountain and the frontal inversion. Okay, that's it. So tomorrow we will discuss the rest: pressure belts, atmospheric circulation, air mass, cyclones. Okay, hope like you know, as I say in every video and I'm saying it again, ఇదేదో మీకు నాలెడ్జ్ ఎంరిచ్ చేయాలని కాదు ఈ వీడియో. మీరు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ చదివి ఉంటారు. లైక్ దేర్ మైట్ బి లిటిల్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ మిస్సింగ్. ఓకే, సో మై ఎఫర్ట్స్ ఈస్ టు ఇంక్రీజ్ దాట్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అట్లీస్ట్ ఒక్క క్వశ్చన్ అయినా ఇఫ్ యూ కుడ్ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, దెన్ వీ హ్యావ్ సక్సీడెడ్. All the best for your preparation. We'll meet us in the next video. Thank you.